Bon après-midi, monsieur, madame, mademoiselle. Un plaisir pour vous encore une fois. Et on fait une petite introduction. Ça broadcast peut passer le SBC3 et il peut aussi passer le YouTube. Right? Et alors qu'il peut arriver après-midi, c'est chairman, monsieur Barry Lane, pour faire une présentation qu'ils ont pour voir le screen. Alright. Et là, il est fini. Moi aussi, comme vice chairman, moi pour faire un speech. Après ça, nous prenons assez le temps pour faire tout le monde dans notre contribution. Il y a un microphone qui est placé tout du long. Il y a 4 microphones, un là devant, un petit peu derrière, all the way through to the back. Que si vous avez causer, pick up a microphone. Alright. Nous, le fait qu'il s'appelle broadcast live, la télévision, on demande aux autres pour nous que nous bon input assez d'une façon qui pas pour il pour qu'à broadcast. Pas qu'il y a des bonnes enfants pour écouter, tout ça pour écouter. All right. So, without further ado, moi j'appelle Chairman Victims Association, Monsieur Barry Lane, pour délivrer son présentation qui pour faire en anglais. Amen. Mr. Lane. Good afternoon, everybody. Welcome to our presentation. We're calling this conference a closure conference. For a simple reason is we've been discussing it for a very long time, and it's time for us to come to a closure. Furthermore, certain activities have taken place. The final report has been submitted to the President. He has certain duties to carry out by law. So we're now approaching the end of this long process. So hence the reason why we're calling this conference a closure conference. We've had enough. The end is here. The answer is here. The solution is here. We cannot keep on and on and on until we all die and expect our children to go on and on and on. So with your kind permission, I'd like to deliver this presentation I put together. It is a whole story. You see the whole thing from beginning to the end very quickly. I won't take very long, but at least we will have the whole picture. People out there in the rest of the world watching us will be able to say, these people went through a lot. So this is why we want closure now. Okay. First of all, we'd like to thank our friends in the media. Whenever we've written articles, Nation has printed, Today has printed, Ralphos newspaper has printed. So we have been very fortunate that we've been very supported. We've been supported very well by the print media. And we also like to thank Toolbox, who are here today to make sure that we reach the rest of the world. There are Seychelles right now in England, in Canada, even in USA, watching, listening to us, taking our process down to a closure. And then, of course, we would like to thank SBC3, SBC as a whole, but 3 in particular. For a long time, they stayed with us
They filmed all the victims crying their eyes out. They transmitted what we had to say. So we are grateful to SBC, and we thank them very much for what they have done for us. We also extend our thanks to all those who have contributed financially for us to be able to hold this conference today. Without money nowadays, we cannot do anything. So thank you all who have contributed for your kindness. We have no choice. We have to bring the memories of the Coup d'État to an end. Some politicians along the way have gained from our sufferings. Maybe Regis can say more about that later, but certainly I'm just putting this on the table. They're not going to benefit from us anymore. We will now benefit. The other thing that I believe we're all conscious of is no more arguments. When the final report was given to the President, he sent it to the National Assembly. They spent a week arguing about it. But what was there to argue? That was the law. The finding of the final report is law. So we don't want any more arguments. We don't want any more crying. We've seen enough victims cry. No more insults. We close the book. We close the book now. We want our compensations, and we close the book. Those of us who have to pass it down to our children, fair enough. But we, while we are alive, we want to see this matter come to an end. The TRNUC Act was passed in 2018, and we're now 2024. It gave the TRNUC team the power of a Supreme Court. Their report is law. Sending it to the National Assembly made no difference because they have no power to change it. And then we also found that in the final report, the TRNUC team used international experts to find out what level of compensation can be paid or is warranted to be paid. It's not what we would like to receive. It's what the rest of the world are paying for damages. It's written in every country's law what the rate of damages are. So TRNUC team used international experts for them to gain the information. If we like to go back to the birth of the Seychelles nation, it's a beautiful story. Beautiful story. Never mind whether Lazare Pico landed in Aswalo or in Belazar. He landed. And the first map of Seychelles appeared in March 1501. But the Seychelles nation came together. You look at this picture, you see the color of our skin does not matter. We are Seychelles. But then in 1976, we wanted independence.
Britain gave us independence. We accepted independence. But, for reasons we all know, almost a year later, some people took away our independence. So this little slide puts together our birth and the arrival of the coup d'etat. Here we are, beautiful people. Sorry guys, I only use girls. Okay. Beautiful people. We love each other. We're not a warring nation. We didn't put an army together to attack Mauritius, have we? No. But the coup d'etat damaged everything we lived for. People were murdered, they were raped, people disappeared, people's land was taken, confiscated, illegal arrest, you name it, it happened to us. And now it is time for us to put it away. People say we live in paradise. Tourists believe we are in paradise. We know different. Okay? But we will make sure we recover from our past. Then, different people have different ideas of how much you pay for sufferings. Okay. A car accident, the insurance company know how much to pay you. But somebody cut off one of your arms, how much is that worth in compensation to you? They kill you. How much is that worth to your family? It's all been worked out. We know now what it's worth. So our sufferings has a price. And this is the price we're asking. How much do we put on a human life? How much money? The Americans reckon 10 million US dollars. And at today's exchange rate of 13.49 rupees to a US dollar, a Seychelles life is worth 130.49 rupees. Million rupees. A lot of money. But when you work it out, all of us here, in our lifetime, we earn $1 million and more. We do. But the experts have worked it out. I think Reggie's got some figures, how much our courts have paid. Some people in our society have been paid damages, yes. The courts decide how much to pay compensation. We don't decide. There are global examples, and we follow what the rest of the world have done. Now we come down to the very fundamental question. Who funded the coup d'etat? Who paid the perpetrators to commit crimes? The state, of course. The taxpayers' money. So who's going to pay the victims? Reparations and compensations. Reparation and compensations are two different things. The state, of course. Money can be raised.
There are many ways that money can be raised to pay our compensations. Many people stop me on the road. They say, Mr. Lane, you're not going to use our tax money today to pay for what was done many years ago, 46 years ago. Well, you pay your tax. You got no choice. If you don't pay tax, you go to prison, yeah? So you pay tax. It goes to the government decide what they do with it. If you don't like what they do with it, there's not a lot you can do except wait for the next election, take them out. That's the only way you can have a say on your tax money. The duty of the state to get the money back from the perpetrators. Remember the final report, the President sent the final report to the National Assembly, and they debated why should the taxpayers pay? Why can't the perpetrators pay? The government's job is to make the perpetrators pay, not our job. That's why we have a judiciary. The TRNUC have put forward the cases. The President has a list of perpetrators. So why don't they go and get the money from them? Instead, we are being used to wait and wait and wait, whilst they try and find the money from somewhere. It's not our business. The law says we have to be paid compensation. It's all written in the final report. The President is tasked with the job to go and do it. That's it. There are many ways. Again, Regis will go into some of those. But the difference between reparation and compensation is of course, as I've said here, it could be political, it could be monetary, it could be rehabilitation, it could be an apology, which we finally got from the President. And then, of course, there's guarantees of no repetition. So there are many ways that we can be compensated. Just saying sorry is not enough. Okay. The national debt is called an odious debt. The incoming government inherits the outgoing government's debt. You don't want to inherit the debt, then don't take on the country. The current government, if they didn't want to inherit this odious debt, they should not have taken the country from the last government. Never mind the picture of a Kaliskase. They knew what they were taking on. They took it. They must carry the responsibility that goes with it. They have no choice. We can read all the international articles. There are so many of them. I have spent a lot of time going through them. At the end of the day, they all say the same thing. They all say our government is responsible to pay this debt. It doesn't matter whether you look into the ICCPR, or you look into the Universal Declaration of Human Rights, it says the same thing. We have to follow the rest of the world because we run around and sign treaties. We cannot sign treaties, then we don't follow what the rest of the world is doing
We come back home and we do our own little thing. We are either part of the global world and we play the part, or we stay behind. That's the choice we have. We cannot have both. This government has inherited the vicarious liability to pay us compensation. It doesn't matter how many ways we put it, it is the same thing. Now, I stand here in front of you and I talk to you as though I know everything. Well, I had to do a lot of research, and I researched into all these countries to see how did they handle their truth and reconciliation, so that when I speak, I'm talking sense, or I can point you to my research, books and books of it, and say, there it is. It took me a long time to do this, but I had to do it. I had to know what I am talking about. Most of these countries, their TRNUC process failed. Okay, please don't forget to switch off your mobiles. It failed because the outgoing president befriended the incoming president to stop the process. Now, where have we heard this? Where have we seen them? Where have we seen this happening? The outgoing president getting pally-pally with the present president, yeah? And then the recommendation suddenly goes into filing cabinet. Or what is said in the final report doesn't get acted upon. Where have we seen this? It rings a bell, We name no names, but it rings a bell, yeah? In one African country, they stoned the perpetrators to death. We don't do things like that. Can you imagine us stoning the perpetrators outside the clock tower? No. That is not our style. We are civilized. So we go and we use the law. I've spent most of my life overseas. But when I came back here, I was asked to help to create the University of Seychelles, which I did. Took 2 years, and I helped Rolf Payet create the University of Seychelles. You know, the strange thing is, when Princess Anne came to open the university, the founders sat at the back, the politicians sat in front. They did nothing, but they sat in front and shook hands with Princess Anne. That's the way we do things. Then I made a CD, sold, raised 200,000. I gave it to the First Lady, Foyer de Nazareth, got new beds, the kids there, got everything. And then people said to me, Mr. Lane, you run that old car, why? I said, I'd rather the kids sleep well and I drive my old Jeep. That's me. Then I started to write publications in newspapers. Sometimes people didn't like what I write about. Doesn't matter. All these documents have been published, circulated over the last 4 years. Whatever I learned in my research, I shared with people. Then I started a clinic at Anse Déjeuner,
and I started to see victims. And victims were telling me what happened to them. So apart from my research, I was treating real victims. I cannot put their pictures up, it would not be ethical. Those are models. They told me what happened. The disappearance, the rape, everything. They told me in detail. Some of them were given medicine, some were sent to Chennai. But the scar is in the subconscious mind, in the head. And only hypnosis can access the subconscious mind. You cannot go to the chemist and buy something for your subconscious mind. Yeah. It worked. I've helped a lot of people, and I'm very happy about it. Then I thought this is not enough. In 2017, I started a new NGO and presented a study to President Ford. At the same time that I was doing this, the National Assembly, Weverang Kalawan in opposition at the time, started the committee. Good. On the 8th of May, President Danny Ford inaugurated the commissioners of the TRNUC. And they started to work. Almost daily on SPC3, this is why I say I raise my hat off to SPC3. We could see victims crying, telling us exactly what happened. The commissioners listened and made notes. They wrote everything, they consulted widely, they consulted with international experts, and they wrote the final report. But before we go into the final report, people in the street stop me and say, Mr. Lane, why amnesty? Why let these people get away with the crimes they've committed? Let's talk about it. Okay? It's not a secret. Amnesty is part of democracy. We have to have it. How we apply it is a different matter. It is in the TRNUC Act. It is law. Some people applied for it and were granted. Whether afterwards they smiled and we don't believe they were sorry, doesn't matter. We have followed the law. Okay? Doesn't matter. We have to follow the law. These are all the sections. If you want to look at the Act, you will see where there's amnesty. We have to do it. It's part of our society. The final report, the first hearing started on the 8th of September 2019. 280 days of hearing, 1,166 complainants, witnesses, suspects, you name it, they appeared. 504 cases were created, of which only 371 were admissible. In other words, the rest did not have enough evidence. The final report, here is the picture, 5 volumes. Mrs. Gabrielle McIntyre did a wonderful job.
I believe she did a very good job because she was not a Seychellois. She had no sides to take. She was entirely independent. That I will swear by it. I had many meetings with her. And I can say to you, we had the best. And the other commissioners, they were good. They worked hard. And after the final report was handed over to the President, everybody was happy, lined up on the steps of State House. Let's take a picture for the future. The new President is told, the current President is told in the TRNUC report, form a successor team. He is also told send a copy to National Assembly, but he is instructed by law to form a successor team to award us compensation. We're nearly a year down the road now. Where is it? Eh? Where is it? We have proposed to him, I publish the letters I write to him, but he doesn't reply. It's okay. We have proposed to him that this successor team should have somebody from Ministry of Finance, so they in the government, they know where to get the money. Somebody from us, our organization, somebody from the judiciary, if we want to know something about the law, somebody from CIFCO, if there is anything to do with religion, and somebody from State House. This time we are proposing nobody sends in their chosen chairman. Let the team choose their own chairman and vice chairman. We don't want somebody to be sent in from somewhere to influence the team. Here we go. That's how long we've been waiting. President Faure tendered his sorrow to the siblings of Berard Genie, a policeman who was gunned down during the Coup D'état. Everybody liked it. It was a good sign. Finally, we got an apology from the current president at Sona. Okay? Now the state have said sorry. Now the state has accepted liability. Okay? That's it. The recommendation is statutory law. There is no more discussions on it. Nobody can change it. That's our Bible. This is the question, eh? Where are we going to find the money for reparations? This is what everybody is going around saying. Where did we find the money for CCL explosion? We found it, no? Same with our compensations. Once they start with a successor team, people will contribute. There's more than that. The Americans offered us forensic investigators to look into offshore bank accounts where there's a lot of stolen Seychellois money. Have we taken this offer? No. Why? We don't want the money back?
We have expropriation orders we can use. What about the 2 Irish who ran away with our money to Ireland? Have we gone to the Irish government and said, hey, we want our money back? FIU is supposed to do that, no? Money laundering, it still goes on. What we are advocating is that a trust fund is formed. And in this trust fund, people can donate, people can give back land that they were not entitled to have. People can give back property. The main thing is no retribution. You go after somebody to get a piece of land back, you put the person in prison. How much is that going to cost us to feed that person for the next 20 years? Yeah? The answer is give us back our land. Thank you very much. Off you go. No retribution. What are we going to get out of retribution? We punish someone? Right now, nobody's being punished. So in this trust fund, anything the Arabs like us very much, okay, put some money in the trust fund. The kids can go around in the street with their little box and collect money, put it in the trust fund. Okay? What about the contractors who got special deals when the last government was in power? Who's going after them? We say to them, hey, give us something back. No questions. We want closure. We don't want to fight anybody anymore. We want closure. We want our compensation. We close the book. We close the chapter in our history. We have a coup d'état monument in the Peace Park for the future generation to be taken by their school teacher and said, look, this is what happened to our last generation. Make sure it doesn't happen to your generation. But today the kids are so busy playing on their mobile phone, they haven't got time to hold a coup d'état. No? That's what we think. Eh? They might use a mobile phone to start a coup d'état. We don't know. So we have the monument to remind them. Okay? Ladies and gentlemen, thank you for listening to me. I speak from my heart. I don't care about anybody. I just want good to be done. I want reparation. I want people to have their compensation. End of story. Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. As usual, you spoke straight from your heart, and I will endeavor to do the same. Right? For those of you who don't know me, my name is Regis Francourt. I am also a victim. I have been in exile in England for 25 years. And I came back here in 2010, okay? And this is my home. This is the land of my birth, okay? I'm poorer for it, but I'm happier for being here, okay? Okay, so Mr. Lane covered quite a bit. I did not see his speech before writing mine, so it's very probable that there are some issues that he has covered that I might also cover in a slightly different way. All right? So bear with me. Well, no, I'm going to speak in English for a reason, because this speech
is not necessarily only for people in here. This speech is going international. I'm talking to institutions abroad, I'm talking to countries abroad. That's why I have to do it in a language that they understand. But when we sit down, okay, we will converse in Creole. Okay, I can explain and you can ask questions. Okay. So, ladies and gentlemen, fellow victims, good afternoon. It's good to see you again, albeit under circumstances that we did not anticipate. After enduring so much political persecution and hardship, we all hoped for a change in our circumstances when the government of change was elected. Sadly, our hope was misplaced, and the change we sought is not the change we got. President Michel is still in power, this time as the backseat driver. We have been fooled, let down, hence why we are here today. Greetings also to fellow victims who are listening from all over the world. The human rights abuses that we have endured have scattered our tiny population across the whole world, to countries like South Africa, Kenya, Mauritius, Australia, Canada, the USA, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Norway, Finland, Sweden, Belgium, Holland, Czech Republic, Switzerland, and many others. We have been scattered everywhere. We also have victims scattered over many Asian countries, as well as across the rest of the continent of Africa. Many of them are tuned in today, eager to know when they will receive restorative justice. Today, I will speak not only to the victims, but also to the international community, to all our bilateral partners and international landing institutions that our country works with on a regular basis. I believe they also have a role to play in helping our current government bring this situation to a successful conclusion, a situation that they inherited. Today I will speak not only to the victims, but also to the international community. I therefore speak to international governments through their respective embassies and their representatives in our country. I will point out in particular the United Arab Emirates, India, and China. All three are great friends of this country. In difficult times, they have always been there to help us. I also speak to the United States of America, to Canada, Australia, the United Kingdom, members of the European Union, the Commonwealth of Nations, and the African Union. Many of these countries took in political refugees from the Seychelles during our time of need, and for their compassion, we are grateful. Likewise, my address is also targeted at financial institutions such as the International Monetary Fund, the World Bank, and last but not least, the African Development Bank. I address you all today in my capacity as Vice Chairman of the Truth and Reconciliation Victims Association. We are a registered, non-governmental association. The object of this association is to stand up for the rights of victims, to promptly receive restitution, reparations, and compensation, as laid out in the Truth Commission report. The final report was handed over to the head of state at the end of March 2023, nearly a year ago, and that was after a culmination of 3 years of deliberations. For those who do not know, the Truth and Reconciliation Commission was led by the distinguished Australian lawyer, as Mr. Lane just pointed out, Mrs. Gabriella McIntyre, who was ably assisted by a team of local commissioners. Mrs. McIntyre is well known and well respected in international human rights legal circles, including within the United Nations. As a daughter of Australia,
She is highly esteemed in her own country, as well as in the United Kingdom and in the European Union. May I remind everyone listening that the Truth and Reconciliation Commission was set up jointly by former President Danny Rowland IV, together with the former leader of the opposition, Wavell John Charles from Calawan, who is now the head of state since the last 3 years. In their combined wisdom, the two politicians from opposing political parties found it absolutely necessary to give the Truth Commission the backing and the full force of the law. This was deemed necessary to enable the Commission to carry out this difficult and sensitive task. Consequently, it was written into law by the National Assembly that the Truth Commission be endowed with the rights and the powers of the Supreme Court. That was on top of their investigative powers. Therefore, as far as the victims are concerned, the Supreme Court has rendered judgments on the many cases on which it has deliberated, and each judgment and recommendations must now be enforced without any further delay. The government of President Wavell Ramkalawan has already wasted 1 year in doing nothing for the victims, and I repeat, nothing. This in itself is a breach of the United Nations Charter on Human Rights, specifically the articles that lays out the fundamental principles of victims' right to a remedy and reparation in the form of restitution, compensation, and of course, satisfaction. We have to be satisfied with what is put forward. This is written in international law, and the government cannot deny us that right. The government has an obligation to engage with the victims in the process of reparations, be it restitution or compensation, and as stipulated under the United Nations Human Rights Charter, of which we are a signatory. So far, the President has refused to engage with the victims. We have written to him many times, and to date, we have not received an official answer from him personally. We have asked to have meetings to discuss this issue, but our requests fell on deaf ears. It feels as if the President is punishing the victims all over again. One man deciding the fate of 371 families and extended families. One man putting so many lives, so many plans, so many dreams on hold. One man defying the United Nations Convention at will. It is wrong. As a country that adheres to democratic principles and values, we have always respected the final judgments of the courts after due process has taken its course. Ultimately, whether we agree with the judgment or not becomes irrelevant once the full weight of the law has spoken. This also applies to the executive branch of government. They are not above the law. At present, it feels like the President is holding the victims hostage and ignoring international law. In his recent State of the Nation address, delivered in the National Assembly, the President finally made an apology to the victims on behalf of the state. That flimsy apology was 12 months overdue. That should have taken place as soon as the final report was handed over to him. As a sign of sincerity, the apology should have been made in the presence of the victims. The manner in which it was done rings hollow and unsincere. Sadly, the President is afraid to meet with the victims. Today is his birthday. Happy birthday, Mr. President. And we invited him in good time to come and address the victims as our guest of honor. As usual, he did not reply. All of a sudden, he has decided
to visit the Pope in Rome rather than face the victims. It means more to him to have his picture taken with the Pope than with the victims. It is an indication of how he does not value what we as victims have gone through. We as victims feel that this president shamefully used our sufferings to gain power. Yes, I would repeat it again. This president shamefully used our sufferings to gain power. Now that he has power, he does not care about the victims. They were there just to be used for a purpose. He is now punishing us all over again. Let him be reminded that we stood up against tyranny and fought for democracy long before he woke up from his slumber. 12 years before he joined the struggle, we were fighting for democracy in this country. We were being jailed, we were being beaten, all sorts of nasty things were happening to us. And he was happy doing whatever he was doing until 12, 13 years later. Many of us were jailed without even ever going to a court of law. Many lost their lives. We were beaten to death. Our sisters and mothers were raped. We lost our jobs. We lost our careers. We lost our businesses, lost our land, our homes, our pensions. We lost our dignity. Many were deprived of extended education. Many were deprived of promotions or professional training. Many were deported from their own country, and others were forced into exile. I was one of those who was forced into exile. We had to start all over again. Our earnings potential was handicapped. We lost everything. Nevertheless, now that the president has apologized in front of the nation and in front of the whole world, he has opened a door which cannot now be ignored or closed. The total debt owing to the victims must now be recognized on the government accounts, and the vicarious liabilities must now be disclosed to all lenders. Previously, I addressed the international financial institutions, those that our country deals with regularly. We understand there are strict parameters or lending criteria that you have imposed on the government as a condition of your continuing support. One of these conditions is to stay within a tight debt to GDP ratio. This in itself stifles growth and leaves little room for government to maneuver. However, I hope you will endeavor to recognize that this current one-off exceptional liability has arisen through historical events for which provisions were not made in the government accounts. Consequently, it may give rise to an adverse effect on the timeline for us to align our debt to GDP ratio according to your expectations. I trust that you will work positively with our government in recognition of these realities and thereby facilitate their ability to speedily disperse these compensations, as is their obligation under both local and international law, without being penalized. Previously, I also addressed our bilateral partners. For many years, Western democracies have been at the forefront calling for the restitution of human rights and genuine democracy in the Republic of Seychelles. On the whole, although they are not perfect, those twin aims have now been achieved. But obviously they come at a cost. The hour has come for the purveyors of human rights and democracy to dip into their pockets and help finance the fruits of your efforts. Let it be seen by our people that your call for these human rights and democratic values were not just lip service, but you also understand that it is
a costly endeavor, and you therefore be a willing partner in this burden sharing. Finally, let me respectfully address the President of the Republic. As I said before, it is his birthday today. Happy birthday, Mr. President. Mr. President, now that the government has, by default, publicly accepted the TRNUC report, it is time we see action on your part to move this situation speedily forward. It is unfair for you to keep victims waiting any longer. It is a form of emotional torture. It is cruel. Many of those victims have lost everything they ever worked for. Some of them are in their 80s or more. It is cruel that in their twilight years they are being treated this way. In the name of the God that you say you serve, I beg you to have compassion for them. TRNUC victims have been targeted for unfair treatment. Every day, citizens take the government to the Supreme Court for various reasons. When they win their cases, your government promptly pay their damages or compensation. This is not the case for TRNUC victims. Let me remind you, Mr. President, that our compensation has been awarded by a Supreme Court. Why is it that 1 year later, victims have not been paid their rightful dues, as happens in other cases adjudicated by a Supreme Court? Why the double standard? On more than one occasion, Mr. President, you have alluded to the fact or given the impression that the victims are asking for too much money. Mr. President, this is not a fair representation of the facts, and it creates a dangerous narrative, turning the public against the victims. These careless words create division and not reconciliation. There's also a narrative which you have introduced into the mind of the public, which is deceptive, and again, it creates animosity towards victims. The impression has been created in the minds of people that the government needs to find a lot of money now, and that will have a big impact on their taxes. Once again, I have to correct this narrative, as it is not true. The government has many tools at its disposal to meet its liabilities without having to raise people's taxes. I repeat, the government has many tools at its disposal to meet its liabilities without having to raise people's taxes. This is a fear and delay tactic, and I repeat, it is not true. The government regularly borrows money on the market through the issuance of treasury bills and treasury bonds. It has not raised taxes to fund these borrowings. Recently, the government paid $12 million or 180 million rupees to buy back the lease of Long Island from foreign investors who themselves were in breach of their lease conditions. Instead of getting them to pay for their breach, we gifted them $12 million. That money was not budgeted for, and the government came up with the money in no time. Taxes did not go up to pay for this free gift to a bunch of foreigners who had let us down. This 180 million rupees would have gone a long way towards settling many of the compensation awarded by TRNUC. With regards to the false narrative that victims are asking for too much money, let me set the record straight. The fact of the matter is that it is not the victims who ask for too much money. It is a court of law that, Mr. President, you set up when you were in opposition. That court has awarded the victims compensation based on the law that you pushed through in the National Assembly when you were leader of the opposition. The value of the awards were thoroughly researched by an independent expatriate expert
with a doctorate in law. Much of his research was based on prior recorded judgments in the Seychelles courts. They were not figures plucked out of thin air. The awards also had to stand scrutiny against other similar awards in international courts, such as the United Nations International Court of Human Rights. Conversely, these awards made by TRNUC will stand up to scrutiny in any international court because it is backed by empirical evidence. Therefore, let the truth be known to the people of Seychelles that the victims never asked for money. It was the politicians who, in their quest to win an election, inserted into law that victims must be compensated. All the victims are doing now is seeking what is rightfully theirs by law. The same politicians who offered us compensation have been caught napping. They did not prepare for the outcome or consequence of a law which they themselves had passed. They called for compensation, but no provisions were made to pay out compensation. That in itself is a dereliction of duty by the finance minister. He knew these costs were coming and he did nothing about it. Mr. President, many of the victims are now in their twilight years and have now been waiting nearly 50 years to receive not only an apology, but also restorative justice. Please do not wait for them to die one by one before you pay them what is rightfully theirs. Many of these victims are living in abject poverty. These people serve their country. They help build this country. They paid taxes. Today, many don't even qualify for the pension scheme because their past contributions is not taken into account. They are at an age where they are not accepted by the job market and they do not qualify for a pension. They are stuck in a poverty trap. How are they expected to live? Many lost their homes, their businesses, their careers, their land, and their pension. Many are still traumatized by their horrible experiences. They have lost their joy of living. To get justice, they had to relive all these terrible experiences which ultimately brought you to power, Mr. President. You have opened a wound that time was healing, and now you are the only doctor who can sign off on the prescription for the medication to heal their wounds once and for all. Don't be the doctor that kills his patient through lack of action. Many of the victims have no means of rebuilding their lives at today's high prices. Many have lost their homes. Today, they have the disadvantage of age and rising costs, which are way beyond their means. They face every day on survival mode by the grace of God. Their only hope is through their compensation. Mr. President, there are steps that you can take and instructions that you can give as a head of state to start the compensation process. These steps will cost you nothing. We acknowledge the fact that you have amended the necessary law which will clear the way for the government to return confiscated, unused property to its rightful owners. The TRNUC report calls for a follow-up committee to take care of recommendations and reparations compensation issues. This committee can be made up of a few people. They can be appointed now without further delay. In fact, you could have appointed them 1 year ago. It would have cost you nothing.
There are trustworthy professionals out there that can be appointed as a panel to take up this task. And people like retired Supreme Court Judge Bernard Reynaud comes to my mind, retiring Ombudsman Nicole Chiron-Gerhardi, she comes to my mind, and of course there are many others. The interests of the victims must also be safeguarded, and therefore we should have the right to nominate a representative to the panel as laid out in United Nations law. Setting up this follow-up committee should be an easy task, and they can start work by the 5th of June this year. This is an appropriate date to bring the coup d'etat issues to closure. Mr. President, in our research and talking to previous government finance officials who worked alongside your Vice President, we have been made aware that the Ministry of Finance has some very smart technicians. They have the means and the ability to come up with various financial models showing how compensation can be achieved without unhinging current government finances. The finance technicians can utilize a range of tools from a mixture of cash, promissory notes, regular bonds, perpetual bonds, business tax credits, import duty credits, exchange of land, and much more. The notion that a huge amount of cash needs to be found straight away is misleading. There is more than one way to skin a cat. Pardon the pun. Mr. President, the technicians can only start this process when they are instructed to do so by the Minister of Finance. Mr. President, you can instruct your Minister of Finance to start this process now and give them a deadline to complete it. It is a fairly fast process and it will cost nothing. Thirdly, we obtain information that the Ministry of Foreign Affairs also have some brilliant technicians who can open up discussions, bilateral discussions with and tap into the vast combined wealth of our bilateral partners. Once again, these technicians can only start this negotiation process once they have instructions from their minister. Mr. President, you can instruct your Minister of Foreign Affairs to start these negotiations now. It will cost you nothing. In conclusion, Mr. President, please allow me to suggest a way forward to achieving instant results for the victims. I suggest that once the Ministry of Finance puts forward the various options for compensation arising from their financial modeling, this should then be handed over to the follow-up committee. That will then be their blueprint for negotiations with each individual victims. Secondly, once the follow-up committee has a blueprint in hand, they can start, like I said, get in touch with victims individually. Each victim will negotiate his interests personally. We cannot go and say that we accept whatever, then we find out that it's not what other victims want. So it has to be an individual process. So the committee, once they have those blueprints from the Ministry of Finance, they can easily get in touch with every victim and say, look, we have 5 options on the table, all right? Choose one, or if you have your own option, put it forward, okay? So this is a way of moving forward. We should not forget, okay, that the United Nations Convention, okay, gives victims the right to be involved in the restoration process. It cannot be imposed on us. We have the right to get involved in this process. Mr. President, the government was advised by TRNUC and required under international law to start a trust fund to settle claims from victims. The government did not do that, in breach of its international obligations. This is why it now finds itself panicking. If you had set up the trust fund 3 years ago, your job would have been much easier today. Government is also obliged to put aside
50 million rupees in the budget for contingency liabilities. From this fund alone, the government has the ability to start paying victims. This fund was designed for contingency liabilities, and at least 50% of that fund can be safely used to settle smaller awards, smaller amounts. That should leave enough coverage for other contingencies. It is not implausible that all compensations can be sorted out before the end of this year, 2024. All that is required is the will of the President. Where there is a will, there is a way. We are aware that there is a school of thought that suggests victims be paid from assets of perpetrators that have been seized. I don't know of any assets that have been seized to date. I do not agree with this proposition. There is no guarantee that assets can be or will be seized, and even then, it is subject to lengthy challenges and judicial reviews. It will take a long, long time, even if it succeeded. We know that the Anti-Corruption Commission, the ACCS, currently has a case in court whereby it is fairly confident, or they seem fairly confident, that they can win against the defendant. And should this happen, it may bring forth huge sums of money into the state coffers through confiscation of both local and international assets. If that is the case, then the government can use this optimism as a guarantee against which to raise cash to pay the victims. But under no circumstances should victims be made to wait for perpetrators' assets to be seized. This is also written in the provisions guiding the process of reparations under United Nations human rights law. Mr. President, let me point out that in disbursing compensation, there are also windfalls for the government. Victims may purchase land, and the government benefits from stamp duty. Victims may buy vehicles, and the government will benefit from 15% VAT and, I don't know, even up to 150% import duty. Victims will build homes and businesses, and the government will benefit through VAT and long-term business tax revenues, not to mention creation of jobs. Finally, Mr. President, I thank you for listening, and I hope you take our suggestions seriously. As a man of God, one who often uses the name of the Almighty God, you will be aware of what His word says in the book of Proverbs, chapter 3, verse 27. And I quote, "Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of your hand to do it." Mr. President, it is all in the power of your hand. I implore you to have compassion and not dish out more punishment. Do the right thing in His right mighty name. I thank you, sir. Thank you all. Bon, merci. Comme mon corps là, président a fait une bonne délibération créole. Okay. Comme mon corps là, moi, je vais introduire la table. Premier, il y a Madame Livette Emmett, son garçon Ricky Emmett, c'est un tuyé. Je crois que tous les autres connaissent. M. Barry Ford, son évêque, comment il appelait? Qui m'a dit Barry Ford? That's not the first time I've called you Barry Ford, and you look nothing like Barry Ford. He is a nice guy. Okay. Monsieur Barry Lane. Okay. Monsieur Barry Lane aussi son neveu
what was his name, Moshogi? Francis Moshogi, il y a aussi son évêque qui disparaît. Il y en a un chez Bernard Sullivan. M. Sullivan, mon connaît bien, nous l'école ensemble, nous bon activiste dans MPR, ok, bon l'état qui M. Ramkalawan parce qu'on y rêvait pour début pour venir dans la politique et après M. Sullivan, même tous ses bons frères, tous autres ensemble là-dedans, ok. Et aussi tu as en exil, tu as l'Australie ou 1985, 85, 87. 87, où tu as ensemble avec moi. Oh. Yeah, moi, tu as l'Angleterre ou tu as l'Australie. OK? Après, nous avons la biche, Angelin la biche. La biche, il est dans l'armée. Et il est responsable d'un groupe l'armée aussi qui peut avoir d'autres compensations. OK. Après, nous avons mademoiselle Natacha Grelet. Miss Natacha, il a besoin de déplacer à l'étranger en ce moment, mais c'est il peut suivre nous le YouTube. OK. Et son maman est là, Madame Grelet est là. Il y a aussi une madame qui perd son chien à travers tout ça là et il passe d'une quantité menti. Quantité. Tu entends son histoire, le jour, mon ami coulé, les temps, c'est quelque chose qui passe là-dedans aussi. Bon, je crois pour moi, parti, c'est assez mauvais, mais oh, c'est terrible. Okay. Bon, on a ouvert la salle, il y a un microphone, and 4 microphones, all the way to the back. So grab one, ça qui est causé, nous service à l'opportunité, ok? Tout le monde dans le monde entier peut écouter. Quand moi, n'a pas beaucoup de monde contre la salle, mais la plupart du monde peut écouter le YouTube et peut broadcast l'OSBC3. So, quand du monde peut écouter dans la cour aussi. Service à l'opportunité, mettre d'autres points de vue devant, causer. OK? Les gars qui sont contents viennent premier. Mrs. Greller, would you like to say something before you leave? Là, un micro là devant, donnez s'il vous plaît. I feel very privileged after all these years, to the point of wanting to cry. Thank you so much. You're welcome. And I am very grateful and thankful because I do believe there is a God and I do believe in the Proverbs as well. Amen. Thank you so much. You're welcome. Yes, sir. Introduis le corps, monsieur. Moi, ça dit Abdallah m'appelait. Ouais. Mon temps de travail. Mon temps de travail 1969. Mon gars est poussé en 84, n'a pas sécurité clearance. Pendant qu'il n'a rien, mon corps espéré. Ça l'en est 71 ans jusqu'à quand espéré. Ni pension, ni rien. Quoi? Là, nous n'en dette, par tu peux dire à l'heure. À ta pauvreté. Oui, c'est quelque chose, ça va arriver. Oui. Thank you very much pour l'effort qu'ils ont fait. Oui, merci. Merci, monsieur. Et, oui. Allez, madame. Introduis le corps, s'il vous plaît. Bon après-midi, tout le monde. Moi, c'est Andrew Popono qui est dans l'armée. La rébellion. Je ne peux pas gagner un copain qui n'arrive que jusqu'à présent, je ne peux pas tenir rien. Présent, je me suis dit comme si, qui après, next, il y en a comme si pour m'entendre après, pour me comprendre. De ce temps, je peux imaginer, je ne peux pas personne me cause avec. Okay. Ou nous avons un rapport TRNUC ou Mon noir, oui. Okay, Mais so seulement ça qui dit. Et ça, il dit rien, il dit là. L'autre dit dans le Maraville. L'autre dit qu'il a battu là-bas. Donc, Albert, il dit fait battre lui. Après, le téléphone l'hôpital, il dit paiement, c'est ma dernière chose. Tu peux aller à l'hôpital, pendant l'hôpital, dans le Maraville. Mon pas dit qu'on est côté inhalé.
Mon Ok. corps espérer. All right, madame, moi, juste mettre en contexte. Nous pas qu'on bon cas individuel. Nous pas part of commissioners TRNUC. So nous pas qu'on a bon quelque chose qui gagne écrit, ça va l'évidence qui gagne donné en secret. So nous peut juste regarder quelque chose globalement, ok? Mais seulement mon chat, si on a un bon rapport TRNUC, mon chat conseille you, at least commence code bureau ombudsman. OK, amène nous bon rapport, les autres regarder, oui, qu'il faille quelque chose là-dedans qui est écrit, peut-être d'informe légale que vous pas comprendre, ouais. Rapport, moi, tout bon rapport, tu as publié le website State House, OK. Mais si on a fait façon, on a guetté, si nous avons at least extract son rapport pour lui, hein? Oui. Okay. Oui. Ça numéro caisse ou pas qu'on a les total devant TRNUC parce que tu donnes un lettre et qu'un caisse number là. Non, mon chat dans mon file. Après, mon petit supposé alors là, après mon malade, mon compte capable Mais OK. Non, mais OK, nous va essayer de regarder par signature si nous avons déterminé qui numéro caisse. All right? Si ça est difficile, il faudrait avoir prendre contact avec un bon ancien commissioners, ok, qui fait d'autres cas aider nous, à cause nous still en communication avec les autres quand faudrait, you know, every now and again. OK. Ok? Bien. Allez, merci. C'est une petite information pour me demander. Moi, je m'appelle mes zizi de la lissop. Qu'est-ce que micro dans la bouche? Je m'appelle mes zizi de la lissop. Ok. Yes. Maman, dis pour moi connaît qui côté mon parler à cause auparavant bon dit mon qui nous allons ensemble. Mon petit président Coup d'État c'est moi il a fait 2 ans de la paix. Yves Mikouk, il a la paix ça après il est poussé avec Bello. Les sorties, il a la piste d'un canot, Faisel Joumaï. Moi, non, tout témoin. Les montagnes, les montagnes d'autres, mon parti d'état témoin, avec mon petit poids, mon tout mon petit. À cause mon petit, l'équipe patron. Ça, je suis allé que l'équipe venu, tout le temps venu là, mais son mètre bateau parti venu, d'autres semaines, ça, je dis. Les que c'est fini, on est allé, comme on est parti tout bon. On est pas tout bon, on est mon IP. Là, mon espère, d'après mon dit, mon pas le gouvernement paye mon problème, c'est ça fait du mal. Les qui responsables, il y en a qui pas payer parce qu'ils dit mon pas payer. Il faut payer moins jour. C'est ça qu'on reconnaît côté mon parle à cause les gens 5 ans et jour, tu passes avec M. Reno, tu dis mon petit loss. Là les 3 ans, il gagne 18 ans. Madame, ou quand tu enregistré devant TRNUC? Oui, mon allé sans même. On allé? Oui. OK. Mais on gagne un jugement contre ça? Non, sans même ça qui ça bon pas venir sont mettre bateau Faisel du Maï, il reste là bâti. Mon connais très bien moi. OK. Nous pas comme ça, monsieur. Oui. OK. Et bien sûr, vous pouvez faire une allégation en public là, qui nous comme un comité nous pas capable d'entertain. Oui. All right? À cause nous pas connaître à cause monsieur qui a poursuivre nous, vous comprenez, pour savoir quelque chose qui peut gagner. So moi j'ai préféré qui at least ou go back to monsieur Reno. OK? Retourne côté monsieur Reno. OK? Faire les regards dans le cas. Oui. À cause nous Oui, mon comprend moi. nous pas pour capable de sa bonne qualité de détail nous pas connaît. Seulement mon dit moi mon petit gagne 5 ans. Oui. On a en cours. L'en fini comme c'est monsieur Reno dit moi fini déclare Yves Mikouk comme Abdou Aziz il fini loss. Oui. Président moi connais comment pour faire à cause auparavant c'est là il dit les des dit mon la paix ça
n'a pas témoin. OK. Ou petit ou comme si quand mon parler que mon pour dire là, il pas pourtant d'où. Mais mon persister là, mon parti mettre mon pas aller. Les tu dis ça mon là, bah mon tu vois monsieur Bell qui garde qui pour l'enquête et il parti qui disparaît à côté d'un témoin de Charles Woodley bateau là mais tout parti wali. Présent le même les mon là après là-bas là. Les mon écrit mon statement pour mon dire mon petit les travail, mon pas perdu moi. À cause tous les temps il passe à cause si mon petit carabe tout venu. Moi, je n'ai pas envie là, comme si on aime fait mal. Si tu viens, tu m'amènes pack mon petit côte, mon sky, mon dit mon petit, dans la mine tombe, il peut rouler, pas aller, côté dans la paix, ça. Mon problème, avant moi à l'hôpital, mon petit bouillant au lit, mon petit déplice, les autres, quand même, pas de problème, voilà. Pas faire non, rien. Il peut marcher dans un gros drip. Mon peut marcher coin de mon petit traité avec moi. Mon petit, là, les 28 avril, il gagne 46 ans. Il perd 27 ans, il prend 18 ans. OK. Allez, madame, assisez. Après, tu as l'air à cause avec un petit gars. OK? Merci. All right. Anyone else? Ça, madame, oui. Let micro bowl la bouche, madame, et told you le call. Good afternoon. My name is Dorothy Changhim, Yes, Mr. the daughter of Davison Changhim, which was one of the first victims also of the Coup D'état. Yes. Right? Thank you very much for the panel, and thank you for all your speech, and it was nice and well done. Thank you. Right? But one thing you forgot to mention, whoever have paid Brian Victor, where did he get the money to pay him? And what was Brian Victor doing for him to end up on the case of TRNUC? So, why other victim? Are we not the victim? Right? And then also, I believe the JJ Spirit building being sold, and money was given some in the COVID fund and Ladig Hospital. So why the victim don't get any money from all of this? I believe that was for the public. Anyway, I don't know. I wasn't in this country. I was then in abroad. Yeah. Madame Changhim, did you when you go on case? Sure. Because obviously It was case number one. it was case number 1. Yeah. OK. Et mon connaît pour dire même M. Ramkalawan in Kozeku à un point in the past. No. No? I wrote to Mr. Wankalawan okay. to ask for an appointment to go and see him. And The answer was he doesn't see the public. OK. Right? Okay? Yeah. So therefore, then I rest my case there. Okay. Right? Now, with regards to Victor, nous avons l'information que M. Brian Victor, Right. et je connais bien M. Brian Victor, à cause ça l'auto qui est là-dedans, qui a son souci. I was supposed to be in that car. Sure. Aujourd'hui, peut-être, moi aussi, moi, je suis dans son place. No OK? problem. Mais nous entendons ça malgré que nous n'avons pas l'évidence. This is why. No. No. You know, like Bena here, Yeah. yeah, when he did his conference, and Bena asked about when the compensation was going Yeah. to be paid, and then he did say that he has Yeah. paid someone, which is Brian Victor, if I'm not mistaken. Yeah. So Okay. he did say himself. Okay. That's why I Who mentioned it. said that? Webel? Well, yeah. Where? At one of his conference here. Okay. I don't attend his conferences, so Right, that's probably obviously, why I believe didn't know. other Okay. YouTube- All Nice, right. yeah. I will find Remember out. that? Because you asked the question. Okay. Yeah. And then All right. the other thing I want to mention is also Alberini also when he took over the country, he ruled this country by decree. And there was a decree that he also mentioned the name of my dad in it. But what happened? Is it not legal anymore? You know what I mean? So Well, as far as bon decree qui président René t'y fait pendant bon le temps, continue pas parlement, continue pas un National Assembly, pas spécifique. Okay, il y a que ce decree tu peux faire. Et ça bon decree still stands. sure, They are still law. of course. Et in fact, ça fait que confirmé dans la semaine par By M. Bernard Georges. Thank you very much Okay? because I do listen Parce to qu'il the y a assembly. ces le board SIF
Thank you. C'est le board SIF. And SIF was created by a decree, Sure. okay, by President Rene, So why- and that decree still stands. Yeah. So whatever decree ou peut dire moi qui tu got it mentionnes in non my back. papa, that decree still stands. Sure. It still stands. So why until today? But one woman, which supposedly mistress of my dad or whatever, she managed to get some money out of it. So why are we not getting any? My dad declared me, Okay. right? But should decree still stand, surely So where do I go? you should take them to court. So where would I get a lawyer here? Please help me. Still in microphone. Okay. I also went to see Minister was Maiwawa, which her dad, who pulled the trigger to murder my dad, and until today, no response from her. You know, You which- spoke to her? I went to see her, Okay, face to face? yeah, and I And- gave her all the document I have, Okay. and until today, no answer. I've Okay. been phoning her office, phoning, no answer. But the So- bottom line, I would say, I haven't seen the decree, but if that decree hasn't been repelled by the National Assembly, it still stands. Okay, and looking at some of the laws, I think there are still quite a few decrees that are still on the statute books. Sure. Okay, so if you have a decree, it's a law, then you should be able to challenge that law in a court of law. Help me. Okay. I'm not going to say help me, God. Oh. I'm asking you, human being, here to help OK. me. Monsieur Len, il y a des gens qui fréquentent la cour, bien, toute la journée, ils peuvent sous someone or other, so il can explique. I think you should write to the Speaker and put your case back into the National Assembly. Put it back into. I'll help you write, and put your case back to the Speaker. Okay? Then now, as Reggie says, he will have to look at it because it's not dead. Thank you. OK. Anyone else? Yes, sir. Moi, moi, victime pour ça, bonne affaire, moi. OK. Oui. Identifiez le corps. Mon père dit où là? Moi, je m'appelle Clifford Edmond. Clifford Edmond. Oui. On va hier, Écoutez un coup, Clifford Edmond. Clifford Edmond qui joue au football, qui ne restait l'Italie, Rome. il même dit on tu besoin là-bas. OK. Moi, on met les lunettes, par exemple. On reconnaît tout. Good to see you. Ouais, glad. Thank you. Et moi, mon demande quantité est quelque chose qui ou peut dire, mon totalement d'accord ça qu'on peut dire là. D'autres peut représenter TRNUC, le sac ça man qu'est-ce? Non. 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 Nous, Mais nous set up ça à cause de notre réalisé pour dire, les TRNUC, il finit, son mandat est fini. Nous réalisé pour dire tout ça, ban cas là, il peut juste tomber pour finir. pour ça, on peut relever comme ça. Nous avons enregistré une association pour nous faire ce qui reste vivant. Oui. Jusqu'en l'air, toute compensation est payée. Ah, et ça moi j'avais connaît. Ouais. Mais pendant tout ça, bon quelque chose qui n'arrivait là. Nous qui nous pas ni capable venir ici pour rester une quantité de temps. Si nous gagnons une petite pension, nous pas venir, nos pensions vont être poussées. Pour qui raison? Ils vont être coupés. Pour qui raison ça? Pour ça va vivre, hein? Puisque si moi là, on peut travailler, on exilé, on peut travailler là-bas, on besoin payer par ici, payer la case, l'eau, la lumière, c'est pas de ça, ça la raison, on besoin retourner 6 mois de nous. Nous pour travailler avec lui. OK. Et de plus, mon appel doit rester, puisqu'il prend mon la terre, mon la case. Est-ce qu'en présent, encore peut débattre? Là, mon vini, tout connaît qu'on peut débattre. Moi, quand il y a un petit la case, moi rester. Des mettre en taux, des mettre en taux. On a fait où qu'on est, quand on pourrait tourner encore, on a fait où qu'on est. Est-ce qu'en présent, encore peut aller retour? Dans l'envoyement pour septembre. Mais je crois que le ministre Ferrari, si nous fait pour builder la case. Là ou là. Oui, bien qu'on peut dire.
Oui, mon gars, mon information bien, moi. Oui. Oui, oui. Même ça qui passe dans le bureau président, mon gars, bien. Il amène moi à cause. Vous connaissez à cause, m'a dit, seulement. On va si vous regardez pour nous deux, vous savez pas dire après. C'est un cas arrivé entre moi et lui. Qui se balia pour un jimoun, il prend moi dans la place. Anyway. Pour exemple, les gens ont le ligne pour moi, quand ils m'ont la case, retourne pour moi. Mais c'est un bout de la terre qui nous avons gagné pendant les temps, qui prend ça, qui prend la case. Mais sans la terre, nous ne pas capables de bien le master. Sans la terre, rempli de causes. Et là, ce qui m'ont arrivé avec lui, nous ne pas préparer pour gagner avec la banque un loan pour construire la case. On fait exchange avec ça. On va connaître si mon bien ou soit non pour la case. Totalement d'accord. Il y en a 4 ans ça. Nous pouvons aller venir pour ça. Ou la loi ministre Rangasami? Et quand moi, je devais me libérer, mon bon CV. OK. Pas à casser. Tout ça là, pas à casser. Hein? Moi, écrit révèle. 3 fois, 4 fois. 2 fois. Il n'a réponse pas dans moi. Et madame, il a mon numéro de téléphone. Mon téléphone, il va répondre. Mon frère, hier, il est venu ici, mon State House, Côte-Lit. On arrive à l'air Côte-Lit. Ah, ça, Clifford, ça, quand tu es venu? Encore une dans State House. On est là-bas. Où on va Oui, se passer? Quand tu es venu? Moi, je dis, si vous ne connaissez pas comment on vient, moi, je viens ici pour cette affaire qui nous cause nous deux, puisque je peux mettre moi, lit, moi. Il faut ou la case, ou gagner, je sais pas ça, c'est pas quoi, c'est pas quoi. Pas tant qu'à c'est tout ça faire, mon envoyé en bas dans, comment il appelle là-bas? Amen, vous comprenez? L'Assemblée. Moi, je dis, ok, tout ça fait, il y a correct, ouais. Seulement là, il y a la loi qui, une partie de l'Assemblée, il peut retourner la terre, la terre qui peut encore gouvernement peut encore servir, la terre qui ont une pomme à la propos. La loi ne finit pas passer, ils sont supposés peut retourner ça la terre avec ça la terre qui est encore vide. Pas la terre qui ne fait quelque chose là. Pas aller à clinique, pas aller à l'école, pas aller à la case. Mais ça, moi, pas accepter. Excuse-moi, pour vos paroles. Mais moi, pas accepter ça, moi. Moi, accepter exchange, non, moi, la case. Qui des affaires pour ça la terre. Mais ça la terre coûte plus qu'un la case qui fait. Et le gouvernement qui a facile faire exchange. Pareil, mon dit tout à l'heure, gouvernement, il y en a assets, il y en a assets. Il y en a la terre qui est dans le land bank, il y en a land bank, ça bonne qui finit de carré, etc. Mais à partir de ça, le gouvernement, t'as la terre encore en dehors. OK. Qui pas entrer, qui pas entrer dans land bank. Il pas entrer dans land bank à cause du vous pas encore apporter, pas encore petit carré, pas encore faire semer, pas encore mettre électricité, pas encore mettre de l'eau, etc. À cause mon fatigué descendre, mon fatigué descendre pour m'enregistrer contre du monde. Oui, et ça il y a un bon problème que nous tous cette année là à cause qui arrivait. OK, et les faits qui m'ont là qui public c'est loi pas écouter, mais pour faire bien clair encore. Ici dans ce pays, les Indiens gagnent 50 ans, OK? Dans le droit de travail, ils ne plus où les Indiens, OK? Ou become, surplus to requirement. All right? So, Indiens 50 ans, ou pas employé, all right? Seulement, il pas gagner une pension jusqu'à là, il gagne, quand on arrive à 65? 65. All right? So, all of a sudden, il y en a tout ça l'état. C'est ça qui m'ont dit à l'heure qui est entré dans sa poverty trap. Il n'a pas qu'à travailler, il n'a pas qu'à clamer pension. Right? Et ça, il applique pour une quantité de monde. Et c'est même ça, quand c'est victime, il oiseau dans sa situation. Et c'est même ça que nous peut call le président Wevel, OK? Pour vous, ça quelque chose devant. Pas assis là. Exactement. À cause un an, il n'a assis là, pas de faire rien. Comprends? Quelque chose accumulé. Quelque chose accumulé. Pour appointer un comité, pas prendre un an pour appointer un comité. Vous comprenez? Dans 2 jours, on peut faire ça. Pour donner l'instruction au ministère des Finances, pour come up avec bon modèle de compensation, pas prendre un an, ça. Un petit moment y arriver. Pour donner l'instruction au ministère des Affaires étrangères, pour commencer à négocier avec nos bons partenaires, pour faire d'autres pays dans sa fonds, il pas prendre un an. Avait dit, ou besoin, on a sa will to do it.
That's the problem que nous pouvons rencontrer en ce moment. Et moi, si c'est possible, tu peux me connaître comment on a gagné à la Il peut case. écouter là, il peut. Puisque moi, vine rester, c'est moi, je suis fatigué. Il peut écouter là, il peut relax, il peut. Réveille Clifford, ça. Il peut célébrer son birthday, so il peut. Happy birthday to you. Et waouh, il va pas casser, il peut get tout sur YouTube. Allez l'autre, s'il vous plaît, monsieur. Ah, ça madame, sorry, vous y avant. Yeah. Mettre le micro au bord de la bouche. Bon après-midi, madame. OK. Bon après-midi à tous. Merci. Voilà. Moi, apprécie beaucoup les autres meetings. Monsieur Marilyn, Monsieur Franco. Bon, bien content. Thank you. Mais une question, moi m'appelle Gerens, Paulina, l'Espérance, mais c'est mon marié qui est étranger, moi je suis sélégué. Je me demandé, quand il était sa bonne faille, il est président ou soit somewhere else? Il y en a une somme spéciale qui est président créé là-bas, sa bonne faille est là-bas. Et pour le moment, nous imaginons les autres pays ramasser la poussière. Seulement, oui, ça va nous faire le State House. Il y a toute cette information. Mais, je peux demander une question, l'école. Lundi, TRNUC, Madame Chairperson, Mrs. McIntyre. Lundi, fait il donne son résultat, tout bonne victime qui gagne affecté, qui gagne vraiment ça qui gagne disparaît, and so on, name it. Everybody knows. Moi, je peux demander une question, mon école. Comme si, qui ça, qui peut en président dire, pour dire, nous n'avons pas beaucoup pour nous donner ça bonne victime, mais at least, dire, pour dire quand même, un petit morceau, nous vivons avec avant nous morts. Là, moi, 75 ans. Mon monsieur est mort à cause de ça sur la boutique. Dieu Michel, grand dictateur. Dieu Michel, autant de moi ou mon petit cause ou miracle sopin. Ou tu as vu casse-moi la boutique. Mon petit femme qui t'y travaille, dit mon mari t'y malade. Mon mari t'y gagne une dépression. Il dit moi avant son lait. Anyway, mon mari, mon père cause pour ou tout le temps vient côté moi, vient accompagner moi soir. Mais mon père me demande une question mon l'école. À cause qu'ils ont mis toute sa souffrance dans les caisses ces lois. C'est tout bon ces lois. Nous pas ni voler. Nous pas ni en enquête en cours, nous pas ni droit cesser loi, nous pas ni victimes de bonnes affaires, 50 millions. Mais non, nous travaillons la sienne de bon front, on a de différents pays, mon travail, mon amasse tout mon petit l'argent. Les mon vini mon ouvert mon business, Demi Célie envoie sa sécurité, vient casse mon la boutique vol tout qui m'en met moi au cul. L'argent disons tous les moments, tiens. Mais non, pareil, Father Weaver from Kalawan. J'ai mis celle qui fait l'armée, casse sur la tête de Ferrari. Qui est arrivé avec les autres? Pas les autres qui gagnent l'argent. How you call it? Compensation. Ouais. Pas ni tu passes ni 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans, ni 4 ans. Oui. Nous connaissons ça. Qui nous malheureux, qui nous souffert, qui nous tout donné. Nous te payons ça le temps là, nous te payons ça qui nous appelle TOT, turnover tax. Nous te payons ça qui nous appelle, dis-moi, l'autre encore, Nemit. GST, oui. Oui. Albert René là, il connaît, il vient côté, il dit, Madame l'Espérance, vient côté, maman besoin de il m'a dit, ben, il besoin de moi. Il besoin de connaître à madame qui fait bien business, il gagne mon argent bien. Mais seulement Madame l'Espérance. Oui. Et l'autre quelque chose, je demande. Pour nous rester le point. Monsieur Lane, oui. Allez. On dit pour nous rester le point, on a une question à cause qu'il n'y a pas qu'à commencer à faire
bon paiement, donne un petit quelque chose. Un petit Et tout le monde demande ça même sa question. À cause de même ça qui nous dit, pour dire, l'impression qu'il veut donner, c'est que le gouvernement, il a besoin d'avoir un gros somme d'argent straight away. OK? Tout le monde peut demander 10 millions, 20 millions, whatever it is. Il faut, le gouvernement qui a facilement début là, le président qui a facilement, OK, appointe sa comité, OK, sa follow-up committee, et sa follow-up committee, les cas appellent, il dit, Madame l'Espérance, OK, nous devons avoir 1 million ou plus, nous devons avoir 2 millions ou plus, whatever it is. Nous n'avons pas habilité pour payer you all in one go, mais seulement nous pouvons payer you dans 3 installments. Nous pouvons payer you dans 4 installments. Il y a up to pour dire yes or no. Et avec tout victime, pareil. Il y a quelque chose que le gouvernement a fait. Il y a une madame fait une complainte qui est venue, il retourne à l'étranger, OK, il a dégazé, le temps arrive au port avec import duty, il ne paye, c'est pas combien, l'autre. Pourtant, il y a une victime aussi, OK. Le gouvernement a facilement dit, ben OK, pour ça, bonne victime qui recordait le TRNUC qui peut retourner, nous pouvons waive import duty. Vous comprenez? Le gouvernement a dit, une victime, ou d'un business déjà, all right, mon pour waive business tax pour nous tirer au compte. Nous devons avoir 1 million de roupies, ou doit business tax, 500 000 roupies, nous tirer au compte. Vous comprenez? Tout ça, il y a une façon qu'il y a faire. Il y a une quantité d'idées qu'il y a faire. Le gouvernement qui a exchange la terre avec eux, nous, mais seulement, nous avons un bout de la terre, nous avons exchange, fait passer ça qui nous doit avoir. Il y a une quantité de façons, mais si on a besoin dans ça, l'intérêt, ça will pour faire les. Ça qui nous peut regarder en ce moment, ça l'intérêt par là. Ça l'intérêt n'a pas. Amen. Ça l'intérêt vraiment, il manquait. Ouais. Mon peut demander mon présent. Présent, il dit l'air ou peut-on causer. Hein? Nous t'en causer, nous t'en meeting, nous t'en l'autre. Mais moi, me demander. Mais quelle action pour gagner pour? OK, madame, merci. Passe avec un autre monde. Moi, apprécié aux contributions. So, nous n'avons pas beaucoup de temps, so, nous avons un autre monde. Allez, monsieur Jeff. Monsieur Jeff, non? Merci beaucoup. Monsieur Napier? Yeah. On a Albert Napier. Albert, oui. On est le cause de décision. Premier sujet, il concerne RFA. Ça va être le tech anglais. Et nous avons un comité comme là qui représente nous, bon papa, et bon du monde qui dans RFA. Nous avons fait, nous mettons nos caisses devant TRNUC à cause nous bon parents. Nous bon papa, tonton, neveu, mon pas connaît, qui dans tank, qui gagne poussé avec anglais dans l'année 78, 79. Et nous payons une compensation pour les autres gagnants. À cause de gagne poussé, à cause anglais, qui pousse ça c'est sur les autres bateaux, c'est à cause de l'air coup d'état 77. Gouvernement ça 10 jours là, qui pousse une quantité de personnel anglais qui peut travailler dans Seychelles. Qui dans la police, qui dans ZIZ, dans différentes sections de travail qui gagnent poussé. Oui, anglais qui retaliate, tu pousses ces lois. Anglais qui retaliate. Et seulement, et pousse ces lois. Mais il malheureux qui ça tout TRNUC qui nous peut cause go la gueule, go la bouche. Il dit que nous qui nous n'a pas un caisse. Nous, bon marin, pas tombe en bas, 70 en bas, coup d'état, et ça qui n'est arrivé. Okay. Pas tombe non rien. Et ça pour moi, il go l'injustice qui TRNUC il fait pour nous bon parents, tonton, qui ne travaillent pour anglais, qui ne risquent les autres la vie dans bonnes conditions injustes, travaillent dans le bateau. Nous sommes dans les mêmes âmes, en émission, il y en a qui morts, il y en a qui... Vous connaissez? Qui, aujourd'hui, TRUC dit nous n'avons pas un caisse. OK. Mon deuxième point, il concerne... Mon quoi, partout quelque chose qui nous dit que le gouvernement faudrait
payer. On croit nous besoin regarde bien, analyse bien les autres l'accompagnent qui responsable. Pareil, moi tu travailles chez Brou. Moi tu gagne pousser côté chez Brou, tu dis moi tu fais strike. De nous. Mais moi tu fais strike, moi tu travailles siffle les jours et strike qui arrive à soi à cause personnel manager, les bons travailleurs, tu habites gagne payer les 28, pas de gagner autres salaire, les 29, pas de gagner les 30, bon qui viennent à soi, une demande un meeting avec personnel manager, tu dis bon qui finit les jours aller, à loguet bon qui là, si autres les entrer, les entrer, si autres pas les entrer, à chez autres bon travailleurs, nous avons mal causé, autres ils pensent autres semaine dans loguet. Et lendemain on vient travail, mon gagne pousser. Là, je mets mon caisse devant, côté Youyon, et qui ont dit, moi, viens lundi dans le bureau pour nous discuter. Mais samedi, là, mon père un petit brou, à cause de mon côté un petit brou, mon tendez le radio, mon gars il poussait, mais qu'est-ce que c'est ça? Anyway, mon gars il mon caisse, mon win à travers TRNUC. Mais mon crois, c'est brou irresponsable pour ça, l'injustice qu'il fait avec moi. Pour pousser moi. Ok, ça est, moi, pour ce que vous pouvez dire, il y a une technicalité, oui, c'est brou qui fait, mais seulement là, nous pouvons dire l'autre niveau. Gouvernement, si il y a pour dire qu'est-ce qu'on tient ici, il y a un challenge, c'est brou, alright, pour faire ça, qui c'est brou, il paye appropriately. Ça qui s'y devrait payer. Right? Mais seulement, nous travaillons, okay? C'est la liste compensation qui est un issue, okay? Et nos droits, under United Nations Human Rights Law. Les droits qui nous non, okay? Et en bas Nations Unies, il pas dit nous, pour des perpetrators pour nous payer. Il dit l'État qui est responsable. Si nous commençons nous tout dans le code perpetrators, nous pour là jusqu'en 2090. Nous avons pour finir. All right? The state is responsible. Par exemple, l'État, il y a un rapport TRNUC. All right? L'État challenge tous ces bonnes perpetrators and parents. Là, nous avons besoin de payer leur behalf à cause de faire ça. Par exemple, nous expectons qu'ils refund nous. That's how it should work. Nous deal paiement avec la loi Nations Unies, paiement avec la loi TRNUC qui M. Kamkalawan écrit, ok, code là-dedans il mettait, faut des payer compensation. Full stop. Nous pas capable dans tout ça bonne frivolité. Écoutez, ça M. Premier. RFA, vous pas dire non, RFA pas tombe dans nos remit. OK? Moi comprends à cause moi si on entend le RFA Judel. Moi connais à bonnes affaires RFA Judel, there Wendell, l'autre. Moi connais tout ça bonnes affaires. Moi connais il y a un issues. Et pas tombe dans nos remit ça. OK? Si peut-être si mon président moi j'ai donné une compensation pour RFA once and for all. Aller négocier avec l'ambassadeur anglais, mettre un fonds, faire fini. À cause si n'a pas cité en quantité du monde, donc qui a fait ça fini, t'as le temps passé. Yes, my brother. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Abdul Majid Assad. Je représente mon papa qui pense que c'est fini aujourd'hui. Mon papa est un pasteur, oui. Ok, qui m'a appelé au papa? Mon papa Abdul Rashid. Il fait pasteur, oui, décembre. Là, mon exode là. Sorry. Mon gars, il y a email l'Angleterre. Mon petit peu fini ici. Après, je vais venir interne. Je vais rester là. Je vais faire ce qu'on a pour dire, je vais dire l'éclaircissement. Si vous faites le président en Kalawang, il doit pardonner perpetrators qui ne peuvent pas faire un jour de casse pour tout le monde, pour faire crime contre nous. Nous avons 46 ans. Il y a des gens qui plus vieux que moi. Je ne pas de l'âge. Je passe depuis mon enfance en bas de ce système. Vous comprenez? Depuis que je suis à l'école, le système est fini. Après, je peux demander, je parle de l'école, la loi, je ne vais pas comprendre la loi. Il y a des gens qui ne comprennent pas la loi. À cause que bon prisonnier, je connais il y a un droit de constitution pour les pardonner bon prisonnier qui de prison. Je ne connais pas si il y a un droit pour les pardonner criminels qui ne peuvent pas passer un jour de casse pour faire d'autres crimes.
qui pas encore passer devant la justice. À cause de connais pour dire président il a pardonné prisonnier qui ne fait 3 cas 60 ans, 60 cas 60 ans. Bien bon maman qui n'a pas les mal à propos. OK. Qui pas encore les autres systèmes. Ça il y a un sujet qui est délicat. All right. Et pas la première fois que nous gagnons sa question. All right. Après ça, l'on demande pas personne qui zène. Moi, si ban dit mon alaz qui privé qui mon. Après ça, nous ban victime nous. Là d'ailleurs, on est tadi moun qui zo dit ben maman la poudre, ben maman l'autre. Mais tout ça là est victime, ça place système. Les autres qui font ça, ben maman tombe de ça dégarement qui là. Moi aussi si mon parti là qui fait mon petit cadre de ça dégarement ben maman. So moi mon gagne ça c'est bon, je sauve moi envoyer moi l'autre l'endroit. Sauf à mon corps peut vivre. Vous comprenez? On pas connaître qui va arriver avec moi plus tard. Mais ce moment peut esprit ya comme mon petit neveu qui est orphelin, tout le monde y passé les puis l'école il peut ici quand on n'a pas maman, n'a pas papa est mort, mon frère est mort. Ouais, moi il peut faire la route criminalité, demain s'il fait revanche ça ban du monde qui peut vivre dans la société qui c'est les autres passer les autres proud pour les autres détriment frère. Les autres peut boire de l'alcool, les autres peut célébrer, les autres peut dire les autres qui me battent mon frère, les autres peut raconter mais les autres ne fait que mon frère. Mais si mon neveu de même il fait crime contre les autres, qui peut arriver par la système t'as posé lui. Donc on pense moi je dois free, paiement assez free dehors. Vous connaissez moi on peut demander une petite chose pour lui, moi pas de naze, moi pas de rien moi. À comme on dit dans mon présentation, moi pas de l'argent. Moi les la justice c'est classe pas masse ensemble ça. OK. Tu comprends? All right. Merci. Dans procès TRNUC, il y a quelque chose qui est fondamental et beaucoup de gens ont cause là. C'est réconciliation. Okay? Dans un petit pays, nous. Okay? Dans un petit pays, oui, pas à cause nous croyons il pas pour arriver qu'il faudrait nous give up. All right? À cause son opposite of that, c'est que nous tenons pour prendre revanche de l'individu. Qui qualité de société nous prenons? Qui quantité, oui, vous faites dire pour dire l'argent avec la justice, pas même affaire. All right? So, nous pas de l'argent, nous. Réconciliation, nous besoin d'agir d'une façon, ok, qui amène du monde ensemble. Nous comprenons pour dire qu'il y a des issues avec réconciliation. Nous comprenons pour dire il n'est pas facile pour une famille, ok, les temps de trois bonnes perpetrators in release. Dans mon parcours MCL, n'a pas expliqué ça un petit peu plus bien, okay, about the perpetrators being released. Mais seulement, it was all part of the process. Quelquefois, qui ça process, il y a abusé, okay, il y a abusé à cause, moi, personnellement, moi, perpetrators, qui est temps, il sortit là, la table, il cause un ton de mensonges, les dehors, il peut rier, comme c'est une foule tout du monde. You understand? Mais ça va du monde qui peut prendre président, rapport, mon par contre, qui rapport perpetrators, nous pas moi, président pas de faire les publics. Although by law, by international law, il supposé faire ça public. Il pas de faire les publics. So nous pas connaître quoi qu'il a écrit le sabon perpetrator. Nous pas connaître quoi qu'il a recommandé les autres. So mon pas capable dire positivement en façon ou une autre. All right? Mais c'est bon. It was part of the process. Okay? OK. On comprend où, moi. OK. Monsieur Gineville. Peut-être une finit gouvernement pas trop assuré. Après tout ça, pile qu'on fait pour le président personnel et pour le gouvernement Seychelles, si vous pas fait rien, where do you go from there? Good question. It's not where do I go from there. Where do we go from there? Vous comprenez? Where do we go from there? Il y a dans la Cour internationale. Mais c'est mon gouvernement peut espérer nous aller dans la Cour internationale. You understand? Because it drags the whole process, okay? And it works in their favor, okay?
nous avons servi ça at the appropriate time, ok? Mais pour le moment, quelque chose qui nous capable de faire, c'est nous connaître pour du gouvernement il y a une breach avec quantité articles de la Convention Human Rights. They're in breach of a lot of them. Et quelque chose qui nous va assiser après sa conférence, ok? Nous va écrire, ok? Officiellement, montrer tout ça article qui peut breach, alright? Et si il pas prendre okay? Mais for whatever, wherever we have to write, we will write. Mais nous pas pour assiser, pas faire rien. That's a fact. Mais nous connaissons pour dire derniers outils qui nous ont, c'est la Cour internationale. Mais c'est le moment quoi, nous peut donner licence, ok, qui il a comprend pour dire so far he's gone wrong. Okay? Il peut jouer avec l'émotion du monde, il peut jouer avec compassion, il peut jouer quand c'est quelque chose qui peut faire du monde en colère. Et il peut faire du monde en colère, c'est bon du monde qui met les au pouvoir. Et quand c'est bon du monde qui la guerre, même les temps li pas encore ni lever. Il pas encore ni lever pour les venir prendre part à la politique. Nous tu là dedans nous tu peux faire mettre casso, nous tu peux battre. Okay? Nous peux début pour ça bonne quelque chose for the right of people to have the right to vote. Nous tu là nous tu faire moi mon frère lui moi 12 ans avant lui 12 years before he woke up from his sleep. Vous comprenez? So, nous pas laisser venir jouer avec nous. Si quoi pour dire il peut venir jouer avec un petit groupe d'enfants, OK? He's got it all wrong. À cause ça va bon petits enfants qui peut jouer avec ça. Pas bon petits enfants du tout qui peut jouer avec. All right. Can I just say something here? Just a second, please. So far, we are fighting our own fight. Once we take them to court, they will claim sub judice. Yeah. We cannot do that now, especially as we can see that we are winning. When they completely don't want to listen to us, now we say we've got nothing to lose. Let's go to the International Court. But right now, this word sub judice has already been thrown at us. So please, let's be patient a little bit longer. This is why we call this conference the closure conference. This is the chapter we're in now. Okay, if we don't get any joy from him, now we say, well, sub judice doesn't come into it. Let us take them to the International Court, as Regis has explained. So, Madame, Miss Giovanna, good to see you. Likewise. Thank you so much. M'appelle Giovanna Neves, moi là avec Monsieur Napier on behalf of Comité RFA. Monsieur Barilene, la présentation, on mentionne pour dire qu'il y a à peu près 500 NK qui sont montrés, qui sont mis devant TRNUC. 371, I think. Yeah. Yeah. Got administered. Mais également pour dire, les temps nous peut ce rapport as well, pour dire, il y a un cas qui est thrown out, il y a un cas qui est demandé pour mettre un appel. C'est pas RFA, même si M. Régis ou un point opposition là, nous connaissons pour dire, RFA happened after Coup d'État, and as a result of Coup d'État and the decision of the government qui a fait. Nous faisons un appel et par une dit, sa deuxième team qui part of the recommendation of TRNUC, where to with those people who had an appeal. Aussi, qui l'opportunité ça sans quelque chose d'immun qui pendant admit zot cas because they felt as well they were a victim. À cause c'est dans la loi et un right to justice, non droit to appeal. Where was that instituted in that TRNUC Act? That's my question. Merci. Okay. So as far as we know, TRNUC Act
Mon dit ça, mon petit cause avec Madame McIntyre. In fact, along these lines, à cause de un cas du monde qui se peut approcher moi, qui autres cas patin taken up. Okay? In fact, jusqu'à aujourd'hui, hier, il y en a un approche moi. Okay? Et for all sorts of reasons. Mais nous connaissons un moment, un breakdown de TRNUC. Nous courons ça. Nous pas involvés là-dedans, mais c'est pas nos courants pour dire un breakdown. Nous connaissons pour dire certains calls participer gagner répondre ou bien promises qui nous pourraient retourner que les autres partisans retourner. There was all sorts of issues. Mais c'est bon, après l'état moi, mon cause avec Madame McIntyre personnellement, ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu sabotage under the TRNUC. Okay? C'est un peu sabotage et j'espère bon file qui tu gagne amassé par l'Assemblée nationale, bonne information que l'Assemblée nationale tient amassé le comité qui Wevel chair. All of a sudden, c'est un quantité file d'après mon comprend qui tu go missing. All right? So, oui, il y a un cas l'injustice et moi agréé. And all I can say is, this is not the end of the story. Comprends? Ça est parti, ça est un rapport, mais c'est un cas du monde qui n'a pas de justice. So, at some point, something will have to happen. Okay. Yes, sir. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Si moi, une victime, moi, normalement, mon catégorie police, on parle un petit peu de la New Hampshire qui là. Toi, l'État nous espère nous aussi, nous avons envie qu'on ait sa comité qui là, qui recourt nous pendant. Si pas, il peut dire n'a pas dans les fait. Et quand c'était l'État, à cause de l'État rapport, il y a une sortie, ils ont fini sur 3 ans quelque chose. Est-ce qu'il nous peut espérer encore l'autre 3 ans pour nous amener ça le comité international de par d'autres pays? Quand c'était l'État, l'État d'autres quoi, d'autres capables, donne président pour pouvoir. Mais moi, si vous écoutez moi bien, moi, mon dit dans mon speech qui m'a encore pour dire, this whole process, okay, il devrait finir by the end of 2024. Okay. Si il peut drag ça beyond 2024, then nous besoin sens nos tactiques. Nous pas capables de s'assiser, espérer, comme chez le président, il dans son bon sens, il décide pour faire quelque chose. All right? Si pas fait, nous va dans l'autre la route, quand nous force le faire. À cause de la loi, et il pas parler la loi. Espérer dans nous finir cause là, on va pouvoir me venir l'autre victime. À cause moi aussi. On va pouvoir me venir l'autre victime, mon sape là. It's okay, my brother. You should wear badge of honor. À cause moi aussi, mon gars est victimisé depuis 1979. Aujourd'hui, mon bon ami qui est au pouvoir, mon victimisation, pas arrêté. L'autre quelque chose encore, nous avec cause là, qui nous sommes contents, nous mettons un peu plus d'efforts là. Si toi, ben, perpétuité, à cause de la noix, je veux dire que 6 ans en bas système. Et ça m'a rappelé, moi, tu fais sortir de meeting public pour dire ça, ben, du monde qui fait un paquet d'histoires. Il y en a qui ont mettre il y a un colonel, major aux autres. Avant, moi, tu vois dans une petite vidéo, M. Sullivan, mon content sur une petite vidéo. Mais c'est moi-même avant, que tu fais sortir la vidéo, moi, dans le meeting public personnellement, moi, je fais le président qu'on est pour dire, ça va dire, il y a encore un peu gauche, le peu 6 ans gras, nous avons encore un peu décliné, nous. Nous avons qu'on est quand ils jouent les actions pour pas dire, mon aussi. À cause de pas que tant il y a l'autre aussi. Par exemple, nous pouvons dire là, mais les temps nous avons dit, mon aussi. Ok. Mais seulement, mon corps, il faut des autres aussi, autres points bien en considération qui nous pouvons faire des efforts on behalf of everyone. Il pas nous travail, nous faisons ça volontaire, nous pas gagner payer.
nous servons nos propres benzine, nous servons nos propres internet pour envoyer email partout, l'autre. We don't get help. OK? Juste pour sa conférence là, qui dit mon aidé, and they, in fact, pas beaucoup, maybe 12 people, dans 371 qui en ont cas, quelquefois 12 qui n'aident, qui mettent un petit section au pays pour dire nous besoin payer la salle, nous besoin payer Sam Cheikh, tout son équipement, nous besoin payer advert, la télévision, nous besoin payer advert, la radio, nous besoin envoyer email partout, service internet, etc. Okay? So, we're doing it for free, guys. Nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas employer. Seulement, tout le monde, play your part. Vous connaissez à cause de ça qui se passe comment? À cause de la place. Nous tous quoi nous pour gagner un changement. Mais nous gagnons un remplacement. Non, nous tout peut-être nous connaissons pour dire nous pas gagner un changement. Nous gagnons un remplacement. Nous disons système avant il volait, mais là nous gagnons un voyage. Tout ça, c'est quelque chose de couvert dans mon speech avant. Et mon Dieu, vous dites président Michel qui est encore au pouvoir, excepté cette fois-ci, il the backseat. All right? Lui qui encore peut pull the strings. Okay? That's how it is. Le temps pour tout le monde. Moi aussi, je gagne. Moi, le programme, l'opinion, je donne mon opinion, tout bas de moi. À cause, State House pas content. Mais je ne suis pas là pour faire plaisir, State House. Moi. Okay? As long qu'ils m'ont cause la vérité, as long qu'ils m'ont glorifié mon bon Dieu. Après ça, mon paquet, les gens qui sont contents, les gens qui ne sont pas contents. Okay? And that's how we should be. Stand up for the truth. Bon, Maziner aussi pour dire, ça va dire l'équipe est arrivée. Il est arrivé à cause beaucoup de perpetrators, c'est une hypothèse. Pour nous, il y a des gens qui font crime, il y a des gens qui ont nommé dans le TRNUC comme un perpetrator, qui nous a nous président pour faire contre lui. Peut donner pas rien de main. Ça aussi, part de délai qu'il peut faire pour ne pas payer compensation à bonne victime. Tout ça cause qui James Michel s'y pose vin demande pardon sa pipe ou qui vient demande pardon ça pas wa dire quelque chose qui de rôle qui vient demande pardon dans pas ça man dit monde qui se pose vin demande pardon hein à cause il peut porter ça man dit monde c'est ça qui peut arriver all les ça la liste perpetrators you correctly là-bas il pas quoi faire ça publiquement pour quelle raison est-ce qu'il dans le gouvernement il y en a perpetrators qui a passé hypothèse. Et après, je suis content de dire, Bernard adresse ça bien. Et bon, quelque chose que le président fait sortir dans le State of the Nation Address, ok? Ils mettent nous ensemble avec Bandimoun qui a délopolié la misère, ok? Et Bandimoun Pralin qui a issue tapaz, code générateur. Moi, sympathise avec ça Bandimoun. Moi, quoi, nous tous nous sympathisons avec ça Bandimoun. Nous pas contents dans d'autres souliers, alright? Mais seulement, on nous fait clair. Délopolier la misère, M. le Président. L'argent finit à la loquette pour tout le monde. Au lieu d'investigation pour montrer côté ça ban l'argent dans aller. Qui y a ban l'argent disparaître. Tout ça ban du monde autres non tilo la liste. C'est l'argent pour autres tout. Aujourd'hui, ou pas qu'à venir mettre autres ensemble avec nous dans TRNUC. TRNUC, il est la cour et il gagne gouverné par la cour internationale. Ou peut embêter du monde pour faire quoi? Ah là, moi besoin d'argent pour tout quelque chose. Non, ou besoin premièrement roder lesquels qui ne volent ça ban l'argent, ok? Qui te pousse à ban du monde la misère, à ban du monde la misère, grand temps qui gagne sa problème. Alright? So, moi t'as faire ça clair. Bon, nous le temps est fini, ok? SBC, il besoin de communication avec nous. Alright? So, monsieur, madame, nous, pas faire trop longtemps. Oui, moi, remercie les autres qui sont dans la salle là. Après, qui m'ont là beaucoup, moi, dit bon. Je suis gagné arrêté 80, je suis en police. Mais il y a quelque chose qui, quand la one ni, il tient mon portrait, il pousse moi pour aller devant le comité. Mais pareil, il peut causer moi quelque chose comme si il bouleverse de l'autre façon. Même il dit, pas de derrière mon lido. Et il dit, pour dire, il faudrait, quand je aller, mon partisan m'a gagné. Non, rien comme si. Mais mon haban l'état, mon bien content, le changement est arrivé comme si. À cause longtemps, 6 heures, 7 heures, pas capable, marcher, tu besoin dedans.
Mais moi, je remercie les autres pour tous les efforts qu'ils ont fait. Merci. Et qui peut espérer, ça qui est pour mettre, il y a une vraie zone. Amen. Et même, dernière question, mon terminé, qu'il est un petit gagnant arrêté, depuis le petit homme côte c'est bleu, tant sorti de l'eau dans cette heure du soir, mon gars bat physique, il scan grand police. Après grand police, gars débarqué, mettre dehors, ama nous derrière nous les pieds, traîne nous à terre, après mettre nous dans minutes, servir de l'eau du sel, nous. Ça y a quelque chose qui vraiment tef. Et même quand on est si content, il peut tellement là, il devrait get dans nous. Get nous comme si on peut guetter. Après, t'as une cigarette là, nous, il vraiment fait mal. Après, quand nous parlons dormir, macadam, de l'eau caca, by force et physique, si nous pas étoyer pour shoot nous, il est vraiment tef pour nous. Voilà beaucoup bon du symptôme. Merci, merci monsieur. So dans round-up, nous autres merci, merci pour venir, merci pour exprimer de l'opinion. Président entendez, ok? Président entendez, il peut guetter sur YouTube, il y en a souvent du monde peut guetter là-bas dans l'Assemblée pour donner tout bon détail. Alright? Faut espérer, il comprend pour dire ça quelque chose de sérieux. Il n'est pas capable de nous espérer encore. Il n'est pas capable. Alright? À cause il y a défaut avec la loi Nations Unies pour commencer. Et s'il y a une compassion, il ne pas devrait faire quelque chose comme ça. Alright? Il y a une quantité d'options qui a servi et nous donnons tout ça bonne option côté qui commence à faire sa bonne compensation. Et par exemple, on dit que même dans contingency fund, que le gouvernement a besoin de mettre 50 millions là-dedans tous les ans, il a servi 25 millions là-dedans. Paye ça bon petit amount, ok? Faire réduire, faire ça 371 10 moun, faire les 2350, faire les 2300. Vous pouvez commencer. Pas si pas faire rien. Allez, merci. Et vous remerciez tout le monde du monde SBC qui regarde nous. Vous remerciez tout le monde du monde à travers le monde qui peut regarder nous. OK? Nous continuons à fight. Mais fight avec nous, pas laisser nous tout seuls. À cause, vous ne connaissez pas facile. Là, vous causez avant quelque chose, après vous venez victime. All right? OK. Merci. Thank you so much. Okay. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye.